asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi nuyuwaat naa leen seen tur ak seen sant comme ni ma leen ko dee defalee saa yu nekk rek si seen Tambambalu show every Wednesday ak Saturday ñu toogal leen fii nii di leen indil ñu am solo wax naa leen ne Tambambalu show bi nii du ma fi indi kenn ku nekk rek képp ak ma fi indi rek soo waxee nit yi dinañ leen déglu wala nit yi dinañ ci jëriñu comme ni ma leen ko dee defalee comme ni ma leen ko waxee seen xarit la Gaye Njoro ñambeeg maam xaasima ak seenam doomi ndeyam ak baayam seti maamam yaay baayam ma nuyuwaat leen rek xam naa ne fan yi yëpp gisul leen ma si Tambambalu yi waaye soo leen gisee ñëwuma rek dafa am lu tax di jégalu si loolu nag xam naa ne namoon ngeen ma waaye maa leen raw tey nag kan laa leen indil lawyer Assan Martin moom laa leen indil moom mi nga xamante ne lawyer la bokk ci politique bi di def yu am solo si Gambia bi fii nii léegi déedéet mun a doyut léegi dafa nekk mayor mu taxaw pour KMC candidate mu taxaw nag pour nga nekk mayor tey moom laa leen amal fii nag tey waxtaan bi du yomba xam nga dugg ci affaire bi lawyer politique fële nele ak issue société yeeg yooyu tey waxtaan bi dina neex loolu ngeen déglu rek te bañ maa déglu xel ñu waxtaan rek comment si na rafet lépp na rafet Gambie suñ Gambie la ñun ñëpp ñoo ko bokka bala maa dem si kanam rek dinaa ko jox mu nuyu wante askan wi nuyu naa jërëjëf aussi invité bi ngeen ma invite ni si Gambia Talent Promotion loo xam ne baax na definitely ñun kontaan nañ ci li ngeen a help di dundal talent si nekk Gambia soo ko waxee tubaab bi ma wax you unlock the talents and also di invite key people yi su ko defee ñu mun a waxtaan askan bi comme ni nga ko waxee la rek soo leen ñu ooyee time to time dinañ ñëw suñu yoon available time ñu ñëw di waxtaan askan bi su ko defee nit ñi di gën a xam li suñ tànka ak li tax ñuy jóg li tax tamit ñuy yëngu comme ni nga ko waxee la rek ñun tombé nañ yi nga xam ne gis nañ ko ci politique yi Gambia ak also the standing we have ak ci liñ doon liggéey si aaxa ak yelleefi doomu aadama loolu tax na ba xam nga ñu bari ñi ràññee nañu ci loolu soo kontaan nañ trop si li ñu invité su ko defee ñu mun a waxtaan ñun yëpp ñu teg ko ci yar ak teggin ndax dëkk bi dafa toll foo xam ne léegi ñun yëpp dañ war a nekk benn raxas xol yi bàyyi fi bañante bi su ko defee ñu sëggat ci liggéey ni ma ko gisee rek mooy ñëw nañ to période bi nga xam ne transitional period la transitional period nag lim laajte mooy liggéey waaye too much activities have been going on yoo xam ne I don't know that si along the lines ne ñu discuss ko waaye di leen jaajëfati ñi nga xam ne rek ñun ñu ngi fi di waxtaan ak yéen suma tànka mooy comme li nga def introduction bi la mooy ne rek mayoral elections yi dégmal si ñun am nañ ci interest pour taxaw pour dimbale askan bi so lii mooy woon suñu tànka ñun ever since biñ dugasee ci Gambia bi biñ dugasee Gambia ever since January 22nd January bi ma dugasee Gambia mooy 2 days after bi gaa doon wax affaire 19 pass bi since then ñu ngi ñëw gis nañ Gambian politics bi ni moo demee so pour wax leen jërëjëf nga baalal na rek xam naa ne nañ ñëw si foofu noonu xam naa ne yaa ngi yàkkamti am na ñëw si foofu waaye right now ne xam nga soo bi dafa am nu muy tëddee te su amul gars yi dinañ ko laaj Ramatulaay moom tey doxee wala Gaye Njoro tey moom doxew xanaa jëlul garabam yi fekkee jël naa sama garab bu baax a baax waaye xam nga nag soo invité ki nga xamante ne moom wax daf si mooy liggéeyam ba pare wax moom mooy loolu am affaire si dina xala doy waar waaye dinañ ko ne xam na mu teg taay bam rek baab bi fii ñun ñoo ko amee ba léegi rek comme niñ ko dee defee saa yi nekk rek fi ma jaar ak sa ay morom rek laay jaar ak yow suñ fi indee nit yi bugg nañoo xam yow yaay kan fan nga cosaanoo fan nga bokk ñoom ñooy sa waajur yi soo ñu ko doon wax tey lan nga ñoo wax laajte bi am na solo trop man may lawyer Assan Martin ñu bari xam nañ ma ràññee nañ ma ci mbir mooy advocacy bi nga xam ne ay ati at ñun nekkoon nañ ci biti ñeneen ñi nekkoon nañ ci diaspora because we went into exile for a reason that is best known to us jamono tollu woon na soo nekkoon fii di wax si affaire yi aha ngeele fi doomu aadama doo fi xëcc so gisoon nañ ne nguur gi ñun suñ taanka xawoon nañ ci xeex ci aha ngeele fi si affaire yi prison si nit ñi nañ am seen rights yeeg yooyu noonu
waaye nguur bi fi nekkoon very xam nga accepté ñu so ñu génn nag dina dem xeexi bi ñu génnee into exile demuñ rek ñu tëdda nelaw waaw so si génn boobu si lay ñëw waaye right now the question is kanaay Dr. Martin fan nga bokk ñanaay sa parents yi fan nga cosaanoo Banjul nga dëkka Serekunda nga cosaanoo wala fan nga cosaanoo man maa ngi juddoo Bakaw waaye yaroo na Serekunda magee Serekunda suma cosaan nag ni ma la ko mën a waxee mooy suma papa police la woon te soo waxee suma yaay ak suma papa mooy Mr. Martin Nasiru Martin police officer la woon léegi retired suma yaay it madame Ndeye Diop moom itam waa Serekunda la ñoom ñaar yëpp seti Sayar Diop lañ so daanaka mun naa laa jox history bi ñoom yëpp seti Sayar Diop lañ Sayar kuñ jur baabu jur suma yaay papa Seynabu moo jur suma papa moom itam seti Sayar la suma yaay it on the same côté ki Sayar Diop jur ñu ko Ali Diop Ismaila moo jur suma yaay boo dee génn loolu cosaani Joobeen ak Serekunda la. waaw kon yow daal maanaam bokk nga si sax Serekunda yi. baax a baax ñaari bokk si Serekunda bi daal bokk nga si foofu laa bëggoon nga ñëw. because ki si mel ni am bu ko Senghor bi ma ko fi invité mu toog. am wax na kon yow ak moom da ngeen xala related ci. bu baax su ma ko seetee si suma nu ma moom tamit parce que Sayar Diop ma yaa tudda ni ay maamam lañ ay liyab lañ kon maanaam yéen ñaar da ngeen bokk mu wax foofu history bu am solo ñu bari kontaan moo taxit parce que nit yi duñ ne kii kan la Dr. Martin fan la jógee rek xam nga ñu bari xam nga mun nañ la xam ne lawyer nga ni si Gambia bi nii waaye ñu bari xam nga comme suñ maa si génération yi nii xam nga ku ñëw votal war nañoo xam ne fan la jógee fan la bokk ci fan la sosoo ba war a ñëw taxaw rek ne dafa war a nekk maire xam nga loolu tam am na lu am solo la loolu moo tax ma indi la foofu noonu pour nga wax ñu fan nga bokk ñanaay sa maam ak yooyu noonu moo tax loolu di njëkkee saay nekk non dégg la laajte bi am na solo torop foog nit ki tamit nga xam ko lan mooy cosaanam te cosaan bi mooy laa wax ni man si seti Sayar yi la waaye above that also maa ngi laa woon ne man Bakaw laa juddoo nekk na Serekunda suma dundi bakam in terms of ne suma magaa yëpp Serekunda laa ko yaroo boo dee génn loolu am na solo pour nit ñi xam ko but the reason li tax mooy léegi KMC ñun yëpp ñu war koo taxaw mooy tamit ñu xam lan la KMC bomba moo tax ñun itam ñu génn a ñëw taxaw based on that léegi jox naa la cosaan bi mun naa la wax ne suma papa ak suma yaay both sides ñun yëpp seti Sayar lañ direct seti Sayar but again léegi fi mu nekk nii li gën a important mooy juddoo naa Bakaw ñëw naa fii léegi li ñu gën a itteel mooy affaire yi KMC bi nga xam ne léegi ñun yëpp moom la ñoo xool pour dimbale nit ñi dimbale askan bi pour make sure ñu suuxali réew goxi KMC def ko mu nekk lu baax so su fekkee ne da nga am laajte waaw loolu nekkale am solo lool ma bëggoon rek tamit nga wax ñu tuuti si sa educational background sa jaar-jaari education parce que gis naa ne jàngee nga fii am génn nga tamit dem jàngi ji bitim réew soo ñu doon wax sa educational background rek am nga wax ñu si waaw dégg la am na trop li nga laajte importance mooy ne suma educational background Bakaw school laa jànge ak primary school ma ñëw jeexale halfway fu ma ñëw jeexale St. Teresa's primary foofu laa jóge si suma common entrance dem St. Augustine's high school from St. Augustine's high school bi ma jeexale also ma dem nekk naa teacher Crab Island for 1 year jóge foofu liggéey under the First Republic Mano Jawara as a civil servant, but under the then NSS, mooy the National Security Service, mooy the Intel Services bi nga xam ne ñun loolu mooy woon suñu liggéey. nekk naa fa from there ma jógee foofu noonu si la travel dem Angleterre. jàng naa foofu noonu suma university foofu laa ko def suma LLB ma jógee foofu tamit def suma yenn programmes ñëw wàccaati back to Gambia. Dem Sierra Leone, def for suma law school, knew also the practice law, nekana also on the bench as a magistrate. Before that also nekana prosecution, public prosecutor to work under the state. Bima joge fofu nak sila dem on a private practice. Moy lima jox the standing as a human rights, understand the issues in nga xamne mom la don deal. Fo li moy won suma jaar ci laajte bi nga laajte mu nekk am solo bëgg naa laa laajaat tamit comme nga bàyyi sa réew génn dem study ci beneen réew sometimes daf day xala
difficult am loo fa dara te pare nga nekk nit ku ñuul naka soo ñu doon wax ne life abroad foofu noonu lan nga ñu mën a wax foofu noonu ak sa yan difficulties nga fa amoon ak yan challenges nga fa amoon time bi nga demee study ji dégg nga la laajte bi am na solo trop bi ma demee study bi those days Ramu this was in the mid 1995 going to 2000 tofoon na trop because yaa ngi dem foo xam ne beneen réew la te yenay it's very difficult yaa ngi mel ni comme doxandeem nga but again da nga am pour struggle pour liggéey après di finance sa boppa loolu yëpp ñun jànkuwante nañ ko understand nga di liggéey di fay sa schooling but again also gis nañ daal jox nañu lot of experience yi nga xam ne dañ ko daan gis foofu noonu di jëflante ak nit ñi but it was not easy because I was so young understand in my late mid-20s going to 30s so di nga gis ne it gives me that broader experience as to what this thing ante maa ngi tànk affaire yi Angleterre boobu noonu tamit dimbale na ma torop am na lu mu def ci man that it was a motivation that fa laa study def naa fa a collège boo xam ne def naa fa 1 year we study one government from there also study na law li ñoo ooyee access law from there laa mun a dugg si university bi I was doing a programme bi ñoo ooyee law major politics minor so di nga gis ne loolu yëpp jàng nañ ci ay philosophies ay things yi nga xam ne definitely it was all geared towards li gënoon mooy rek dañ ko defoon pour fi governance yooyu noonu but in the end yàlla def ñu jeexal léegi ñu mun a sanku tamit ci affaire yi loi bi moo mun a tax ba léegi ñu egg si Gambia pour li nga jàng tamit nga ñëw exercise ko sa réew. waaw li nga jàng nga ñëw exercise ko sa réew moom maa indi bi nga ñëwee jógee boo study sa Angleterre fan nga njëkk a liggéey. fan nga njëkk a liggéey. waaw bu ma jógee foofu njëkk naa liggéey assistant prosecutor. ci Department of Justice. Then after that I make sure that ma dem on the judiciary. Be a magistrate boo xam ne tamit liggéeyoon naa tamit ci gox yi yëpp. mooy NBD LRD North Bank understand nga ba ñëw si kombo bi so loolu yëpp tamit daf ma gën a jox beneen gis-gis si affaire yi justice ak naka lañ mën a because bi ma ñibbisee dama believe on ne rek at that time duñ daan am cases yi nga xam ne dañ ko daan am ci dex bi mostly su case amaan dañ ko daan indi si combo bi waaw léegi some of us believe ne daal we used to believe that there is this thinking let's take justice to their doorsteps mais ni ñu yooyu loi bi basically soo gisaan ñu gën a am loolu sax ma gën cee taxaw mooy woon pour jàngal nit ñi ne understand nga loi mun nañu dimbale pour buñ nekka di xam nga balaa ngaa offend fekk nga xam lan la loi bi wax ndég people ñu bari ñu nekk ci provinces bi ak ci dex bi dañ ne seen jànga xam nga soriwul so léegi is better ñu dem jàngal leen so that they can stay away from these crime issues things yi nga xam ne daf leen a indi di leen féewaloo so this was my philosophy and I can tell you there was a boss of mine mooy Ajin ki ñoo waxee ci nekkoon na fi Chief Justice moom bi ñu gisee loolu moom tagana ma woon sax pour wane ne xam nga man I was one of those first personnels yi nga xam ne dañ daan jël doori duga di dem jëli cases yi foofu pour dimbali. waaw parce que gis nañ ne depuis 2003 ba 2007 yaa ngi liggéey si yooyu di dem si gox gi naka nga gisee foofu crime rate bi ak naka nga gisee foofu gars yi ndax ñoom ñu ngi work hand in hand with yéen tu nga xamante ne dañ make sure ne dañ avoid duñ offend daal loo bee ñoom seen. waaw again foofu jàngaloon na ma torop because soo nekkee si dex bi di nga gis ne definitely da nga am pour dimbale nit ñi even though cases yi bari woon na so some of us were making sure that ne backlog of cases yi ñu ngi leen doon try pour génnee but at that time also there were a lot of political cases yi nga xam ne some of us we even step in to clear those cases yi nga xam ne even government bi fi nekkoon by then ñu feeloon nañ ne there are some cases yi nga xam ne it was like xam nga waruñu woon a jël yeneen nit sax mostly UDP cases yoo xam ne ñun suñ time dañ ko daan génnee ne leen understand nga suñ defuñ dara waaye loolu ñun tam xeexoon nañ ko waaye liñ ci gën a important mooy I come to feel the people
and also I mean ba believe ne daal government dañ mën a decentralize ñu am this effective justice delivery system bi yoo xam ne mooy nekk ci dex mi nit ñi tamit ñu leen a jàngal seen ak yelleef because soo leen waxee nit ñi soo leen jàngalee ci loolu they will refrain from coming to do crimes or problems yi nga xam ne society dina ko nekkal ni problème so loolu jàngoon naa ko ci dex bi trop ba pare am na nit ñu bëri ñoo xam ne tamit mit naa leen loolu tamit joxoon na may scope definitely loolu appreciate on naa ko trop because xam nga ñu bëri dañ dee nekk fii waaye ñun itam even civil servants yi dañu war di jéngu nekku ne rek toog fii rek di dem ay workshop may office and so on sometimes soo bile gëmay sa réew because loolu si part of gëm sa réew la te ma wax la loolu I mean Rambo those were those days that were very tough 2003 2004 yooyu daf laa woon ne tali yi baaxuñ woon ñu ngi leen a liggéey ñun gis nañ fa accident yu dul jeex ñun suñu bopp am na yenn encounter yoo xam ne am nañ ko si yoon yi those days were those days yi nga xam ne ñu ngi doon bil Farafenni kere wantu Farafenni road it was difficult but again I believe that the team that I was working with we were doing something for our country I mean those days allowances yi baaxuñ woon waaye benn tey rek waaye benn tey yéen a ngi doon sacrifice pour dem am na benn lecture bu dee wax ne comme par exemple media bi dafa mel ni sax media bi combo media lañ ko mën a ooyee parce que media bi combo rek la am newspaper bi soo crossé fii ba baara sax doo ko am ñu bari xamuñ soo waxee yeneen dëkk yu mel ni ay Panjang ay yooyu ñu bari xamuñ ko dañ laa laaj foofu mooy fan te ñu laa wax ne comme media cosaanam bi fu mu faaxee ko bala ñaar ñu bari xam nga ne xamuñ loolu noonu mu nekk li nga xamante ne yëpp dañ ko jël rek bàyyi ko ci combo bi mu nekk li nga xamante ne war nañ ko décentraliser su ko defee ñoom tamit xam gis seen boppa si Gambie bi war a xam ne nit yi yëg nañ ne loolu mu nekk li nga xamante ne lu important la gisoon nañ ne tamit time jamono Yaya Jammeh nekk judiciary wala di liggéey under the judiciary dafa nekkoon li nga xamante ne traite la naka ngeen doon déggoo loolu noonu bala nga dem exil naka ngeen doon déggoo loolu noonu ak traite si ngeen doon face well dëgg la laajte bi am na solo the state of our judiciary su la neexee mooy woon amin dëgg executive bi amoon na doole ba nga xam ne amin ñun yëpp amin dañ daan try di jànkuwanteeg ñoom nit ki soo buggee dox dëgg di doxal dëgg nit ko xam ne nag mooy sa boss buggu ko di nga am ay jànkuwante ñun nag amoon nañ jànkuwante yu bari mooy li ma la wax noonu te amin ñun suñ maas yi nag wax dëgg ne am na ñoo xam ne li ñu daan ooy executive interference defal lii xam nga yow magistrate nga defal lii nii nga ko war a dogalee nii lañ ko buggee waaye ñun suñ maas yi ñun I mean definitely man su ma la waxee it was only one case of such nature pour xam nga nit call ma ne xam nga lii ak lii ak lii but again lu bëree bëri dinañ la wax ne ñu nekkoon ñii ay judges lañ ñii ay magistrate lañ lu bëree bëri dañ leen daan contrôle ndeg ramu ñun dafa difficult torop pour wax la dëgga some of us so buggee doxal dëgga yow yaa ngi nekk the enemy of the government and lot of judges lot of magistrates they fall victim so demee ñu mel ne ñoom magistrate Touré woon ñi ñoom Mbodj ñeneen ñu bari ñi nga xam ne Richards ñooñu yëpp fall nañ of victims of the system so executive interference bi mooy pour di nit ki xam nga du jamono yaaya sonnoon nañ torop ci mbiri judiciary bi because ñoom dañ ko gisoon ne rek ñoom ñoo nekk si nguur lu leen neex noonu nga war a waaye people like us ñun we were so rebellious to the point boo xam ne su gaay buggee nii la war a demee te demoo noonu we used to say that we wouldn't do it and loolu taxoon na xam nga mu jox ñu a collusion cause with what was the system then because at the end of the day ñun dëgg rek la ñoo doxal man loolu laa believe gis nga ram nit ki soo duggee ci court même suñ diine sax mu ne sooy aate bul aate ne kii yéen a mbooka wala yéen a bokka farfarloo like ñoo bokka dee baay wala yooyu aateel ci kaw dëgga so loolu is a principle for some of us moo tax di rule of law ñëw nobody is above the law but again ñun daal demoon nañ point boo xam ne suñu maas yi dañ daan wax si paper even though ñu ngi nekk si benn bi waaye dañ daan wax gars yi lu dul dëgga ak lu dul yoon because benn bi judicial bi comme ni nga waxee dafa war a independent so kenn waru koo ñëw di ko dictate ne nii nga war a demee wala ne nga war a demee waaye jànkuwante yu mel noonu dañ ko si daan am waaye den foogoon nga ne judiciary bi dañ independent because nit yi bari dañ gisoon ne ñoom dañ answerable to the then former government
waaw again lu bari nag loolu la ñeneen ñu bari suñ bëggee maintain seen job si lu government bi wax loolu ngay def ñu bëgg a maintain seen job si waaye ñeneen ñi nga xam ne nag they are limited people ñi nga xam ne ñu mel ni ñun faale wuñ li government bi bëgg because ñun dañ jàpp ne man if I take an oath to do justice mi nga jël an oath ñu naan la without fear or favor without ill will or affection or ill will I mean lii dafa nekk principle yoo xam ne ñun dañ gom ne man tey so moo waxee ne diw madame diw ak Mr diw si parti bi lañ bokka da nga leen war a tëj because nekkuñ si parti bi loolu ñun face nañ ko waaye ñun dañ leen daan release na leen dem leen I have a situation yu mel noonu in Mansakonko in Birkama too comme not by election si bañ ci gaa UDP yooyu noonu man maa lifin ma ne leen ñoom Kasa Jaata ñi yëpp ak ñooñu ma ne leen amin definitely dafuñ dara ñii dañ leen war a bàyyi so loolu it was against loo xam ne xam nga ñun gisoon nañ ne establishment bi mooy government bi gars yi dëgga du leen daan neex waaye loolu mooy dëgga bi so loolu it was a thing loo xam ne it was challenging for some of us pour ñu mën a wax ak am nga askan bi wala di def suñ liggéey because definitely if justice warloo koo boole ak executive role so loolu mooy woon li nga xam ne face nañ ko si challenges gis naa ne tamit involve lot si human rights and public li community workers la public workers yi nii da nga involve si society bi daal comme yaa ngi involve lu la motivate li nga jàng human rights and li la wala lu la motivate daal ba yow sa concentration bi yëpp yaa ngi ko def si society bi waaw xam nga loolu is an act of nit ki nit rek la waaye I mean yërëm sa doomi human being I mean nga yërëm sa ay nit man dama gisee nit comme ne ñun war nañoo doxal yoon yëpp bon nit ki tamit foog nga jox ko sa axam ak yelleefam I mean doo téye nit rek illegal detentions yi xam nga prolong ones yi yooyu yëpp dama ko naan here that time I mean nga xam ne nit ki tamit fu mënutee na nga ko jàppale loolu moo ñu dugaloon ci pro bono cases yi man I mean du ma dee bëgg a wax suma bopp but again yow lot of pro bono cases yi ñu ngi ko doon jël pour rek dimbale askan bi because li gën a métti ramu nit ki bugg a déggaam te amu ko xëy na mu ne amul xaalis si society bi te léegi yaa ngi ko bugg a dimbale nit ki nga mun a dimbale amin foog nga yërëm ko te ki nga yërëm kooku nga mun a dimbale moo tax mbiri KMC bi sax ramu ni ma ko gisee mooy amin soo gisee ñu see dugga ñun dañ bugg a nekk ñoo xam ne dañoo lay di foundation newuñ pour fii man du yëfi chain wala yëfi naan mayoo di jaagari déedéet waaye let's reform the institution itself ndax ñu bari xam nañ ne mismanagement poor administration bi nekk foofu services yi we are not delivery the kind of leadership bi KMC need is not there but go back to li nga wax rek mooy li ñu daan gën a motivate ñun on the human rights front mooy ak social justice mooy pour ñu dimbale askan bi dafa métti torop nga xool sa morom yi moom doomu aadama people cannot live under hardship xam nga ngay seet nit ñi di coono wala ñu jël doomu aadama ñu tëj ko si conditions yoo xam ne teguñ ko ci yoon xam nga it hurts me it hurts most people ñi nga xam ne nit ki deful dara nga jël ko tëj ko wala nga jël ko arrest ko loolu jaru ko man dama gis ne daal loolu daf dee métti ndax nit ki soo ko tuumalee trial nga yóbbu ko li loi wax ñu yóbbu ko court suñ ko mënee proof ñu proof ko su fekkee ne there is no proof to his case nañ ko bàyyi mu dem waaw loolu man daf dee painful trop because am na yenn experience yuñ am ñun may ñoo xam ne doog nañ seen case ñii 13 years without being tried ñii 10 years without being tried gara gënuta métti doomu aadama nekk si kaso bi nga nekk foofu ay ati at yooyu di la maata tàngoor bi yoo xam nga tàngoor yi Gambia sedda yi lu nekk nga toog ba ay at kenn yóbbuwul la koor kenn yooyu dafa painful trop for some of us te soo fa demee already ñu bari dañ la dee wax loolu noonu di kay ñu ngi fi am gars yi ñu teg fi yóbbu ñu koor defuñu dara te xam nga yéen loo leen dee def ci loolu comme ñu waaw again mooy loolu daf dee métti so ñun man as man during those days I mean when yaa jame su gaay daan def yooyu jamonoom dama daan génn si newspaper yi di ko wax pour call the attention of government soo gisee tey ñun ñuy wax toog sax ñee na am ñu am si media bi because ñun loolu lañ bugga government bu mu gisee nit ñi ne ñun ay xam nga bëgguñ dañ critiques lañ déedéet dañ bëgg lii xew am na loo xam ne xëy na government bi yëgu ko am na loo xam ne xëy na président yëgu ko waaye di moment ñu indi ko si media bi
public bi yëg ko government bi war na koo yëg. So one of those reasons mooy you try to expose the reality in the prisons because dafa métti trop man li ma laa wax nii gis nga tuumal góor dafa métti. góor soo ko tuumalee na nga meg soo bala nga koo tuumal nga am firnde yu wér waaye bul xëy rek tuumal góor te man dama believe ne I mean you should defend your right and let nobody encroach on your right ne sa entitlement sa rights nañ la ko jox. waaw man loolu laa believe xam nga dafa am ñoo xam ne dañ dee xoolee nit ki xool rek mere la man yooyu jaruñ ko moo tax ma ne ñu raxas xol yi bul gis Ramu wala nga gis Binta wala Fatou wala nga gis Modou nga mere ko because yow kii ni moo defee nii soo mere naa la whatever their entitlements are whatever their rights are give it to them so ñun loolu man daf ñu suxal te loolu moo tax ñun ñu jaroon ñu dem exile ñëw su ñëwatee fii loolu bugga nañ again pour nit ñi respect ko if you respect the rights of the people soo buggee society bi neex loolu dafa important trop so loolu moo gën a tax nag kaso ba ñu fa daan dem yëpp dañ leen daan dimbale jàppale leen ñii léegi-léeg ñu firi leen jamono yaa jàmme nag toog meno ab daan métti trop léegi-léeg ñu firi nit ki sa si koor bi ñu jàppaat ko but again we try our level best waaye bi ñu gisee ne dëkk bii daal affaire bi du sotti ñii ñu ngi defin bëgguñu fi human rights moo tax ñu gën a gëm advocate xeex ko ñu bokk si ñi nga xam ne coalition bi ñu form ko loolu is also part of our thing loo xam ne daal ñu indi regime for good this is what has happened in 2016 December. nga dem exile ak exile bu métti nga nekkoon fii nii di def nice job di bari naka nga dundee sa exile bi. Again, meeting on a truck, but if you believe in your principles, daf la jaral lu nekk. Dégga bi ma fay génn I was at the peak of my practice. But again, da nga am pour tëj office si xam ne understand li ma la wax ni métti na nga joxe sa gannaaw sa réew. But again, like I just say, daf ñu ko jaral si sense ne exile tamit métti na because soo jógee sa réew fi nga juddoo fi nga màggee ak réew moo xam ne fala sa njaboot nekka sa ay xarit nekka sa indu jaama nga war a joxe sa gannaaw te jël na ay yées nga génna dara gënu koo métti moo tax man dama waxoon ne biñ génnee ñun dañ dem rek ne fii foog ñu continuer di xeex waaw defoon nañ a lot of advocacy pour ñu dislodge di régime suñ ñeneen ñi seen yaay yi seen papa yi dee nañ te yëguñ gisuñ leen loolu gënoon naa métti tamit léegi sa xel du dal ñi nga bàyyi ci gannaaw ndax ñu ngi leen a jàppa ñu ngi leen a dóor su loolu yëpp jànkuwante nañ waaye ñun demoon nañ ñi nga xam ne point boo xam ne daal definitely bëggoon nañ moo tax ñu gënoon a xeex farfarlu bi nga xam ne ñu indi coalition bi ñu sampa ko because ku la waxat ne loolu daf ñu ko jaraloon ndax gisoon nañ ne daal nguur bi fi nekk demoon na ba beew xam nga ba at the point boo xam ne ñun yëpp mënuñ koo jël te Ramu métti woon na trop tamit si suñ sisters yi ñu bari am nañ si ay heart attack traumatisation bi nga xam ne amoon nañ ko because ñu ngi dégg ñu ngi jàppa nit ñu ngi tëj nit ñu ngi dóor nit waaye ñun suñ maas yi dañu waxoon ne rek we will continue to fight and continue to advocate and continue to expose the bad thing that was happening in those times of Yahya Jammeh but yàlla may nañu tamit understand nga loolu mu ñëw may ñu am ndam si kaw ne ñu jël coalition boo xam ne ñu ne politicians yi ñëw leen ngeen bokka some of us we advocated very hard to say look you have to loolu nag joxoon nañu age boo xam ne definitely suñu toon suñ maas yi at least diaspora bi def tamit I don't think you have yow comme ni nga ko waxee sànq xeex bi nii nekkutoon lu ndaw parce que fii nii gis nañ ne ñu bari ñu dem exil dañ dee ñëw fekk seen famille yi xam nga di leen toroxal xam nga ñu bari dañ dee dem ba at a point bi nga xamante ne dañ dee taraay pour backup génn si affaire si daal yow doo daan xalaat loolu yaa ngi fi bàyyi sa famille taraay ne xëy xaaral lii léegi xaaral ma tegee ko saay affaire yi Yahya Jammeh la comme que moom sooy xeexa moom dafa xeex baag dafa fight baag moom du dee bàyyi affaire si sedda noonu soo yow taraay loo dara nga ne xaaral déedéet léegi xaaral man ma génn ngir suma safety of my family wala you still continue to fight. Yeah, it was out of principle. Now, some of us, we started here. In 2011, I was one of those people who were engaged in, a formation of the National United Front. Bobu nono, I've been in the four parties. I'm doing convention, four convention, nyowe. Hamga lolu nak meti wonna with some of our families. Definitely, they have a shock. Hamga, when we came out to take on the regime whilst we are here.
brown understand nga but loolu daf ñu ko jaraloon ndax ram those days comme métti woon na amoon na jamono yoo xam ne Yaya Jammeh dafa ne kii fee wax human rights kii fee def lii dinaa def nangam dinaa def ñu bari déggal nañ loolu waaye ñun liñ gëmoon mooy man act of principle I mean doo nit ñi ba pare di leen toroxal soo daf ñu doon jaral loo xam ne sax dañoo nekk suuf wala understand nga dañoo def li dëggal nga rey ñu waaye li ñu war a wuta ñu si ay njële fi doomu aadama jox leen ko ndax nit ki noo nekk njiit xalaatal ne ci mais nit ñi la fa def te na nga respect nit ñi gis nga man dama lay wax leen it doesn't matter ban office nga toog nit ñi la fa def office role rek nga am mooy sa file si nga liggéey waaye yaa ñëpp a em ñëpp dañoo dem liggéey wàcca dem ko seen njaboot ñu enjoy seen life loolu mooy lifin waaye buñ la jox autorité nga abuse autorité bi te loolu mooy li nga xamoon mooy woon problème yi Jammeh demoon na bi nga xam ne dafa beew xam nga saage bi ak yooyu loolu lii da ko doon behave but again li nga wax la affaire yi exil bi métti woon na trop nga xam ne sa njaboot a ngi fii noonu lañ leen a jàppañ yi leen tëj di leen rey xam nga pour ñu victimize la waaye man li mu gëmoon mooy jaral yëpp xam nga ñun yëpp xamoon nañ ne ñi seen parents yi mënoon nañoo dee seen gannaaw xam nga xamoon nañ ne ñii mun nañ leen a téye gis nañ fi ñoo xam ne sa ay journalistes yoo xam ne dem nañ di jàpp seen parents yi parade leen on TV loolu yëpp gis nañ ko am na ñoo xam ne soo moo tax tey su fekkee ne loolu xeex nañ leen dëj dañ bugg a tamit a good environment di continue liggéey di continuer nit ñi mun a dem réew mi dem forward so niiroo ŋaayoo bi yooyu noonu pour aha njële fi doomu aadama nguur bu ees bu fi nekk na ko fonka loolu it has to be respected loolu is part of us pour ñun tam ñuy continuer di advocate di help ñi nga xam ne you know they are voiceless in this area. loolu nekk li nga xam ne am na solo lool comme ni ko docteur Martin waxee rek ak yelleefi doomi Adama Njaay lu jara fonk la nguur gi nañ ko fonk askan bi sax nañ ko fonk ku nekk ñu jox la sa ak yelleef Gambie nii la rek comme ni ma leen ko waxee ma remind leen rek yéen a ngi seetaan seen Tambambalu show bi rek comme ni ma leen ko waxee rek ñu leen koy amal every Wednesday ak Saturday ngeen di toog di ñu xaar ñu leen a rafetlu ci loolu docteur Martin lañ am nag gis ngeen ko mu ngi wax fii wax yu am solo te wax naa leen ne fii képp kuñ fee indi rek lépp looy wax rek nit yi dinañ si jàngee wala su paree dinañ si njëriñoo dara Tambambalu lañ wax nag waaye duñ fi indi ki nga xam ne dafay taxawaalu si street bi rek déedéet ba léegi rek ma laajaat la comme ni nga ko gisee comme ni ma la ko doon waxee sànq yaa ngi doon wax si affaire bi exil bi yooyu nga ñibbisi bi nga ñibbisi fii nga joinee si coalition bi wala depuis fële bi nga nekkee exil nga join si coalition. waaw laajte bi am na solo trop na coalition bi soo déggee loolu di attempt bi nga xam ne ku xam history political history Gambia 201 ngay 2001 ngay tryoon nañ fail 2006 mooy naat bi ngay fail so in 2011 ñun some of us we feel ne it's time now to step in to make sure ñu try take the political route against Jammeh moo taxoon in 2011 biñ fi nekkee mooy elections yi last elections yi ñun ñu bokka formoon the United Front bëggoon nañ parti yëpp bokka waaye am na yenn parti yi nga xam ne dañ demee woon boor so some of us ñun I can tell you through our discussions and you know we pioneered I mean man the literature sax li ñoo ay convention ma discussion ko ak yenn politicians yi yooyu noonu ñu ñoo come to that framework boo xam ne convention tey loolu mooy li nga xam ne process buñ jël ba nga xam ne loolu sowe nañu so lii goes back to the 2011 dinaa wax nit ñi tamit as we go along dinañ leen jàngal lan mooy indi woon 3 years or 5 years dispute yi yëpp loolu ñun dañ ko nekkoon di dox nekkul ne dafa xëy 2016 but again ñun loolu lañ gisoon ne biñ génnee ñu gën a advocate understand nga dañ daan invite political leaders yi si plateforme yu mel nii di leen laaj di leen make sure ñu am seen policies yi ñu harmonize ko mu nekk benn pour yëpp towards ñu have how to come together ñu mun a génnee Jammeh so in 2016 yàlla def xam nga biñ defee process some of us were deeply involved bi nga xam ne understand nga waxtaanoon nañu ay political leaders thank God luckily President Adama Barrow mu ñëw understand nga before mu join convention process loolu ñu waxoon nañ ko yu parti yu mel ni am nga ay UDP ak yooyu noonu ne leen
bokkaleen you know am na yenn auto yi nga xam ne yu bari suñ jàppoon position su we will not have come to this conclusion but some of us were out there to say look it's time now we know together form a pact form a coalition boo xam ne parties yi yëpp dinañ mën a involve and then ñu génne Yaya Jammeh then a transitional government will follow so loolu moo taxoon in 2016 elections yi gars yi bokka ñëpp Gambia yëpp rally 8+1 I mean independent ñu bëri parties yi yëpp ñoom yëpp ñu bokka ñu form that coalition so bi loolu amee tamit impasse amoon na ñun nag some of us come from America I can remember impasse bi fu mu la fekk impasse bi mu ma fekk maa ngi ñëw in Dakar in January 13 la ñibbisi jógee America ma ñëw nekk Sénégal DSS TV invite on nañ ma foofu noonu ma wax foofu noonu yëpp ci impasse bi but on the 19 bi itself fekk Gambian su bari génn nañ daw nañ ñu bari tase nañ on the 18 mu ma fekk boori border bi naka la Karang waaw Gambian su bari man maa ñoom Killa Ace ñoom dis Jallow boy I mean ñun ñoom there is also Ismaila Sarr so ñun ñoo daan dimbali di distribute food yeeg yooyu noonu to the point bi nga xam ne you know ñu doon dimbali nit ñi so bi after the 19 passé 2 days after which is the 22nd of January mooy dimanche bi Thursday 19 20 24 Saturday 22nd la ñibbisi nag ma ñibbisi Gambia bi ma ñibbisee nga xam ne rek dama ñëwaat understand nga pour establish suma boppa because man I'm a lawyer so I feel ne fii laa gën a mën a practicer fii la suma yëpp nekka ma ñibbisi ma ñibbisee nag si laa bi nga ñibbisee lu nekkoon sa mind lu post nekkoon sa mind bi nga after the political impasse right now ni nga xam ne comme président Barrow take na over what first come to your mind? Yeah, it was sad though. So I mean, Bima Dugase on 22nd January 2017. Bima Dugase si Dekabi. Gison na Banjul was so silent because we didn't buy one refugee body. Ci border bi Karang foofu noonu ñoom Killa Ace ma bàyyi leen foofu noonu ñoom Ismaila Sarr suñu team bi ma ne leen man dama dugga biir Gambia so Bima Dugase Banjul was so silent and I feel home. wax dëgg ne waaye nag di nga yëg ne dëkk bi waaw 4.5 years then am nga I feel ne dëkk bi you know dëgga change am na maa ngi feel suma dëkk waaye I feel so empty di nga dugg sa dëkk boo xam ne nit ñi ni nga daan gisee ñuy movement amul movement bi tamit amul biir Banjul you know nga gis Banjul was a ghost town da nga compter benn yu daan dox you know bi ma I feel so distinct that ne bi ma ñëwee sax ma ñëw am pour jël taxi from Banjul si port bi ñëw ñibbisi how I see it was a feeling of where are the people so xam nga feel loolu tam nga ñëw dugga si samit si combo bi dëgg la di nga gis benn waaye di nga xam ne ñu bari génn nañ ñu ngi daw into the xam nga waaw displaced people so lii was a definite concern but again man gënoon naa am hope ne ñibbisi naa waaye foog naa ne daal man dama gënoon a xam ne dëkk bi daf ñu dañ ko miin boo xam ne we were very hopeful ne again life will come back understand that it's going to be a rebuilding process because ñun loolu gisoon nañ ko ne I mean when Jammeh goes the situation will be fragile will be volatile but again thank God jàmm am na xeex amut niiroo amut understand nga because ñu bari foogoon nañ ne xam nga xeexoo dina am dóorante wala yeneen dina am ci dëkk bi waaye thank God loolu amut but again we were hopeful ne the transitional government dañoo put in place understand nga dinañu dimbale ñu move the country forward but after that about 1 month ñu bari door di ñibbisi di ñibbisi so we were hopeful so some of us start also getting our lives back waaw nekkoon li nga xamante ne dëkk bi foo ko fii doon suma maas yi xam ne ñun moom dawuñu woon Banjul fii lañ nekkoon waaye ñu baree bari dañ dawoon so mu nekkoon li nga xamante ne dafa saab am nga bokka nit ki moom dëkk bi bokka si dëkk bi oppa nit ki si raay dëkk bi sax noonu laa ko mën a waxee mu xëy benn bés se génne la si dëkk bi am ñu bari famille yu bari am tasaaroo si ñu bari dee si ñu bari yàqu su seen bagage yi ñuy jaare rek di jaare képp ki nga xamante ne rek am ñàkkoon na ci bakkanam ak képp ki nga xamante ne amoon na ci ay jafe-jafe rek am waaye yàlla passé na loolu rek léegi ñu xool feneen am ci kaw li nga wax noonu government bi es bi nii laa la bëgg a laaj rek am coalition government bi naka nga gisee coalition government
Well, coalition government bi moom laay wax ni nit ñi am nañ yaakaar trop te dañ nekk government boo xam ne nit ñi leen fa teg te dama dee repeat loolu di ko wax mooy ne rek benn parti moomu ko bu nit ñi di make mistake dëgg la ñu bari bi challenge nañ because the point was that biñ gisee naka la mbir mi doon demee foogoon nañ ne yëpp benn parti moo ko moom so waaye dañu bëgg a won nit ñi ne Gambian politics bi léegi màccoon na pour ñu understand ne ñun dañ boole woon ñëpp and te lu ñu wax la rek the vast majority of Gambians they don't have any political affiliations ñu bari bëgguñ yëf yi politique ou bokkuñ ci politique waaye bu ñëwee dañ fiiloon ne dañ waroon a génn sànni seen karta understand nga pour make sure Jammeh li mu doon def mu end so looloo tax moo tax may remind ñi ne parti moomu ko because dañ oo ay party leaders ñu ñëw together léegi nañ ko gisee mooy ne people have hopes ne they have to do one thing they have to go under the constitutional reform the social reform and then the judiciary mooy the legal reform so lii task boo xam ne la moo tax ñu ne transition government la mooy nguuri jàppantal so this has been an issue léegi state biñ toll ñoom fi mu nekk nii war nañoo def more because li nit ñi observe mooy politics bi mu ngi leen a sonnalaat because xëj na political parties yi fa nekk leaders yi fa nekk seen interest mu ngi gën a hinda suñ progress so loolu gars yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax dégg la def nañ benn at waaye man since biñ déggaatee bi ma déggaatee Gambia that is in January last year 2017 January to 22nd ba léegi what we observe is that there is a lot of stagnation mooy ne dafa mel ni rek xam nga dañ càng waaye nag gars yi war nañoo def more because nit ñi suñ lay yaakaaree da nga war a def more so loolu nag ñoom tam war nañoo review seen boppa muy ñoom président Adama Barrow ak teamam te moom tam dañ understand ne because of this léegi gis nañ political agendas which is now coming to hold them back so léegi ñoom war nañoo xool naka la ñoo mën a stopee lii nii so that is very important so léegi ñoom they have to liggéey time liggéey la let them work and then take us out two seen lot of mistakes yi apu noonu dafa bari woon torop xam nga gisoon nañ fi ay ministers yoo xam ne ni ñoo doxalee ni ñoo try pour restructure there were a lot of ni ñoo ooyee missteps but again loolu du excuse soo ko nekkee di repeat loolu du excuse nit ki suñ la yaakaaree ba dugal la ci place make sure nga first place bi nga liggéey competence and effectively because it's all about restructuring and depoliticizing mel ni xam nga politics yi yaayaa doon play ci institutions yi yëpp nga génnee ko so muy si army bi muy si security bi muy si police yi yëpp dañ am pour liggéeyaat ñu mun a indiwaat confidence ci système bi so ñoom liggéey boobu moo leen face fi mu nekk nii liggéey boobu moo leen fees gars yi dinañ ci góorgóorlu Gambia bi suñu Gambia la ñun ñëpp ñoo ko bokk te nit yi ñoo leen fa teg ñu taraay rek ñu bàyyi wax ji ngiroo ngaaroo bi liggéey suñu réew dem si kanam ñu gis ne looya la nga nekk ci affaire looya bi di yëngatu ci yu baree bari ci société bi léegi nag nga ne déedéet léegi dangaa ñu taxaw candidate pour mayoral KMC dana la motivé mais yow nga bëgg a taxaw mais yow xam naa ne yàgg nga si politique bi yàgg ngaa xeex affaire politique yàgg ngaa xeex pour ñëpp am justice waaye léegi dana la motivé nga ne déedéet man dama bëgg a taxaw mais. Well, again, that is very important that loolu laajte bu am solo la ñu bari dañoo wax ne ñuy looyale xam nga rambu bu dëggaan ne ñun suñu politique dañ ko yaagaa bàyyi li ñoo ooyee half baked cuune daf ñu sonal cuune yaa daf ñu sonal trop because léegi-léegi ñu ngi bàyyi ñuy rom suñu affairs mooy li nga xam ne li bari day wax ne square peg round holes te loolu daf ñu dee affect ñun yëpp so loolu soo ko ci xoolee dëgga di nga xam ne definitely it's time now pour ñun ñi tamit ñu mun a step up because ñaareel ñun suñ politique dañ ko bàyyi ñi nga xam ne xam nga dañu dee sonal ndax soo xoolee KMC si boppam we are all resident ñun ñëpp fii lañ dëkka fii lañ juddoo ñii suñ maam yi comme ni ñoo wax la rek ak ñi fi ñu juddoo but again KMC si boppam for the past years gis nañ ne mismanagement dafa am
poor delivery of services du ñoo war a liggéey ni ñu war a liggéeyee pour services yi ñëw also not only that resources yi nga xam ne KMC daf ko war a am pour ñu delloowaat ko si askan bi dañ ko war a liggéey so man li ma gën a believe mooy this is the time now that ne since there was a failure of institution like a local government to serve the people loolu dafa tax ñun ñu ne léegi it's time now ñun suñ boppa ñu dugga into it understand nga léegi proper foundation waaye man suma mantra mooy lépp loo xam ne nit ñi ñoo ko moom si seen tax si seen rates si seen mooy naamo yeeg seen xaalis KMC jël ko daf leen ko war a delloo waat as of right because man loolu laa gëm ñun yëpp luñ moom ñu delloo ko waat ok su fekkee ne KMC raise na money pour si nit ñi I mean te delloowuñ leen ko that means ne yow yaa ngi sottee nit ñi I mean at the end of the day yaa ngi dégga suñu affaire yi mbalit yeeg suñu affaire yi services yi yoon yu bon yi understand nga suñu affaire yi mbedda yi lii yëpp mu ñoo sonal so lan la KMC di def ak also lan lañ war a def KMC ba nga xam ne nit ñi dinañ leen mun a jox a good life man dama believe ne daal it needs a proper effective good leadership boo xam ne this time around waruñ koo bàyyi ñi nga xam ne understand nga xamuñ ba pare I mean KMC is a political office so dañ war a understand ne dañ am pour set the standards man li ma gën a bañ mooy nit ñi nga xam ne dañ dee jël a shortcut mooy ñun dañ war a nekk ñi nga xam ne we have to set the standard precedents for the future képp koo xam ne da nga war a dugaat ci office yooyu noonu ñu teg a proper standard boo xam ne suñ ne soo fay dugati ñu seet lan nga liggéey lan mooy sa track record lan nga defal askan bi xam nga di maa wax nii not only dem di leen jox ay maaloo sukkur ñun passé nañ politique yooyu but again what can you do lan mooy sa policy projections yi nga xam ne dina mun a dimbale pour nit ñi mun a xam ne léegi fii la ñoo demee so this time around KMC need a strong leadership and I believe that with our track record, with what we have been doing and how we've been relating with the people, this time around, people like me, personally, I can provide the best leadership that can help KMC move the city. I can tell you that it's just to lay the foundation. KMC, right now, kuneka suñu dafa wone dina defal li yow lan nga indi KMC lan nga indi benn di war la votal benn di war la ne ki mom place bi yelo nako suñ ko joxe place bi mom dina def dara. Well, again, I want to provide a strong, effective leadership. To make sure KMC si boppam administration si boppam li moo doxee ak section si fa nekk yëpp ma reform ko ma review ko. Two, also dinaa read yoo xam ne I'll review the bylaws because local government la am na luwaa yoo sew yoo xam ne ak regulations yoo xam ne dafa war a génn si local government pour mu defar jikko yi ndax xam nga gis nañ suñ moto yeeg trafic yi you know dëkk bi jaxasoo na ci boor yi xam nga KMC soo demee si diggante marché yeeg yooyu ñun ñi ñoo doxee di sànni mbalit yi ma tey ak yii yëpp jikko yi foog ñu change ko te loolu bylaws yi moo ñu ko def après dama bëgg a indi reforms yoo xam ne dama xool luwaay bi also xam ne dama bëgg a indi loo xam ne mooy ne resource bi KMC di jël ma maximize ko ndax suñ ne KMC am na budget of 100 million man dama ne KMC mun naa make loolu 100 million is less than 3 million naga $4 million $4 million pour at bi yëpp loolu KMC jomba na loolu am na luñ bari luñ mën a def loo xam ne dinañu indi resource boobu nag dañ ko war a téye su ko defee ñu enterprise KMC ñu mel ni yéen tey mu ngi nii Gambia Talent Promotion mun naa mu am a branch somewhere in Pakote xam nga keneen tamit am business su ko defee ñu mun a am loolu ba pare mun a indi li ñoo ooyee job opportunities mooy ñi nga xam ne dinañu am bourse ñu ubbi bunti liggéey loolu dafay important trop ndax ñëpp ñu ngi yaakaar ne xam nga liggéey bi si local government bi la man dama ne déedéet su fekkee ne environment bi indi nañ ko definitely mun nañoo indi more job opportunities and finally also affaire yi mbalit bi nit ñi di joytu foofu tamit dañ war a ñëw ñu seet naka lañ koo def te bugga naa indi équipement si understand waaw suma first short term policy bi mooy quickly join the stakeholders but again I will make sure is an immediate measure mooy understand nga pour ñu try make sure ne duñ ko mën a tëj si gaaw but again luñ mën a def mooy indi stakeholders yi ba pare mooy NEA ak yooyu noonu wan leen ne lii dañ war a dem pour def dara but our plan would be to work for the closure of Bakote dump site and also build an alternative but again liñ bugg a def mooy rek mbalit bi bugga nañ di ko jëlee ci kër yi
moto yi di wóor di ko pick di ko indi foofu ba pare su ñëwee xam nga mbalit tey daf day jaxasoo so foofu tamit ñun dañ ko bugg a séparer understand nga mbalit bi den su fekkee ne li gars yi di wax affaire yi renewable energy yi ni yooyu noonu tamit dinañ ko explore pour ñu am incinerators but again yooyu yëpp dañ seet ak xaalis la so xam nga duñ ñëw di leen wax ne ëllëg su moment ñu nekk ak mayor rek dinañ tëj mbalit bi foofu noonu in 3 months non dafa am loo xam ne dañoo seet nuñ ko liggéey but our long term plan will be to make sure that ñu close ke foofu noonu ndax léegi tey soo ko closé tey nga ut an alternative site pour mbalit problème laa nekk pour lan moo ko faa yóbbu ana logistics yi ko faa yóbbu loolu yëpp is a problème so di nga gis ne da nga war a bàyyi xel man ñu ñëw fii di jaay nit ñi sell leen dream déedéet moo tax bi njëkka bi crisis bi amee KMC ñi waa Bakoteh seen boppa ñi si nekkoon ñoom nañu gis ma ñu ne ma nañ file an action in court mu ne pour ma file leen action in court pour fi ma ne leen déedéet soo leen xoolee tey su fekkoon ne tëjoon nañ top side bi fan nañoo yóbbu mbalit bi su jógee ay Serekunda Bakaw anywhere you know mbalit bi du fi mun a génn so nañ bàyyi ñu ibeegum ko ba pare di xool quickly so waaye tamit gars yi jëloon nañ am ñu bëggoon mbalit bi am ñu jël ko KMC ndax loolu lu war a am la war a lu war a am well ramu boobu is like xam nga ñoom dañ doon protest di wax ne xam nga because of KMC office bi defutoon dara okay fine we have seen that example that ne xëy na ñoom dañ doon protest ne because mooy failure of local council bi la pour ne ñooñu defuñu woon dara moo tax ñooñu dem to the extent of ñu jël mbalit bi ñëw sotti ko foofu noonu but again man li ma wax noonu mooy I always have a short term plan which is that ne ñu xool mbir xam nga mbir tey time boobu suñ close on KMC ñëpp ne naka fare Bakoteh Domside bi kenn amu fu moo yóbbu mbalit bi nekk si biir dëkk bi fan nañ ko yóbbu KMC nga bëgg di yóbbu déedéet duñ ko yóbbu KMC su toogee ci kër yi nit ñi dañoo gën a feebar rek xam nga so again looloo tax ma ne li gaay def foofu noonu bi gaay mbalit bi ñu tuuroon foofu loolu it was a sign for me it was a protest against the council you understand te ñun suñ nekkee in the position of mayor I hope loolu ñun duñ fa éega ak nit ñi because immediate plans are there to make sure that ne mbalit bi is forwarded and also is dealt with to make sure understand because we have to take into consideration ne locality ñi fa dëkka how they have been affected and these things we have to take it into consideration waaye duñ allow man duma allow sax mbalit di toog ay Serekunda market wala di nekk si mbalit si biti also that's why man say the bylaws has to be changed di dox rek lekka rek nga nekk ngéyeen xam nga lekka banana sànni nu la neexee xam nga nekk jóobeen xam nga dem sànni mbuus yeeg yooyu so ñun duñ nangu loolu because foog ñu change jikko yi so what kind of bylaws and penalties should be there and pollution si ñii di yëpp dañ am pour seetaat dina am solo loolu suñ ko defee ñu bari dëkk bi dina gën a set ba pare luñ soxla dinañ ko mën a am foog naa liggéey bi dina yomba génn ba léegi rek bugg naa laa laajte ñu bari sa morom yi bari jaar nañ fi suñ toogee fii nii ñu bari dañ dee wax ne soo ma sànnilee su ma wiinee ñu ba dinaa créer job opportunities dinaa jox liggéey bii fii dinaa la jox liggéey naka ngaa créer nit yi job opportunities well again moom laay wax ne KMC dafa am capacity environment bi mooy tamit ne dinañ xool areas yi nga xam ne dinañ enterprise job businesses yi understand nga pour ñu make sure ne ñoom dinañ mun a employ nit ñi ndax li mu bëgg a def mooy first of all di nga am pour create job within KMC but job yu bari dafa war a nekk tamit ci partnership bi nga am within the local council xëy na businessman yoo xam ne understand nga dinañ leen mun a wax ñu deal with it suñ hotel si ci di area bi am na hotel si nga xam ne xëy na mënuñoo fay seen things ak yooyu noonu ñun mun nañoo make plans yi nga xam ne dinañ mun a employ nit ñi but again the best way is to make sure ne ñu nañ enterprise nit ñi in terms of ne maybe koo xam ne shopkeeper la woon wala supermarket la wala restaurant la understand nga ñu make sure xam ni ngay dealee ak KMC in partnership so that ñu dugal through a microfinance scheme boo xam ne dina defin ba pare tamit we will have to deal with the wards also understand nga all KMC dañ nekk ay wards 19 wards la so ñun yëpp dañoo mun a seet also foofu naka dañoo indi liggéey bi towards them so lii is but the most important thing mooy comme li ma la wax la
any medium business ñi nga xam ne xëy na ñaari nit a fa nekk dinañ seet ni ñoo diile ak yéen business kat yi su fekkee ne yow four nit nga lifin ndax di nga mun a increase ba nga xam ne di nga mun a employ up to 10 because lot of capacity is here man li ma believe mooy rek loolu dañ ko am pour explore waaye mënuñoo toog rek xam nga di wax nit ñi loo xam ne loolu mun nañ koo def ndax xaalis bu bari suñ ko raisé xam nañ ko also injecté si enterprise sessions like just example seen liggéey yi mooy li ma wax nii bugga nañ lii mu dugga nekkul ne ku soxla dara rek da nga war a ñëw bi fii kaani fii déedéet da nga am pour dugal ko mais bi buntu nga mais bi anywhere so loolu suñ part of way bi nga xam ne ba pare youth si also dañu am plans pour dem so that ne understand nga ñeneen ñi dinañ leen xool si luñ mun a yëngatu ci affaire yi comme TDA bi la ci affaire yi business la mais les supermarket la tamit foog ñu create those kind of systems yi nga xam ne dafa serve community bi understand nga si mbalit yi ku nekk foog ñu involve nit ñi ñu get involved and they get paid and when I say paid they get decent salary not ne xam nga dama la bugg a jox benn 2000 pour ngay dem di enu mbalit déedéet but you have to get a decent salary loo xam ne dina cop corruption because KMC corruption bi dafa bari te loolu ñun jàngee nañ si xam nañ si so loolu tamit lu ñu war a dagala so moo tax nag da nga war a jox nit ñi tamit good pay xam ñaata hours yi ak lu ñoo involve si lu ñoo yëngatu daal we will keep the youths also busy so jobs will be created. politique bi nga def nii li nga doon la wala li la neex la rek li nga gas yow la wala li nga jànga loo ak yooyu noonu moo tax nga like affaire politique ak yooyu wala li nga fekk sa parents si def la parce que xam naa ne sa papa police la woon ak doom seen waaw politique bi soo gisee ñu def ko mooy man bugaatuma ñu soccee nit ñi te ñi nga mun a yërëm nit ñi moo tax ñu gën a jóg ndax suñ xoolee askan bi si liñ daan dunda man comme li ma la wax la rek aha njëleef bi dafa tax bugguma tamit yow li nga moom kenn jaay la si advantage so yaa ngi gis li ma wax nii am na yow tey taxes yi nga fay yeen business bi ngeen a doon tey mu ngi fay tax wala mu ngi fay license and so on loolu dafa war a ñëwaat back to you people so comme ne politique bi nag man am na suma ok ñoo xam ne tamit des relations yi nga xam ne comme suma yaay la or anybody koo xam ne ñoom itam dañ naan tax waaye nekkul ne loo xam ne lu ma doon la jàngal naa ko yes but again the most important thing mooy rek ñun ñëwuñ pour ne dañoo bëgg a nekk politicians yi nga xam ne understand ne dañoo ñëw di wax nit ñi lu amul we have to be realistic as to the situation lan lañ mun a def currently moo tax ma ne la the issue of reforming KMC laying the better foundation boo daat ëllëg ku fa ñëw duga nga xam ne understand nga si office boobu ngay duga ak li ngay saaf nit ñi ndax li ñoo waxee politique yi naxaate yàgga nañ fi lii dañoo jëw xëy na jox la saaku diwlin maalo wax la wax ju neex ak yooyu ñun loolu lañ bugg a dindi the politics of honesty loolu laa bugg a I hate ñuy ñëw di cheat nit ñi understand nga loolu baaxul politics of bribery political vices yi ni dañ leen war a génnee nañ ñi ku nekk yow sa vote nga am keneen vote am la am su la fekkee ne kii moo la doy sànnil ko waaye jarul may ñëw di la jox saaku maalo pour man duma dee bugg a nit ki sa ngor nañ ko sàmba so loolu moo gën a xereñ pour man ma seet ne this time around dañ war a bugg si politique loolu daf maa indi si li nga xamante ne politique dafa involve bi bëree bëri foog nga am fondin foo nekk di jëlee fondin bi pour sa politique bi parce que léegi nga dugga si koñ bi parce que comme da ngeen ko dee weddi nag naa du ma joxe nii waaye léegi nga joxe boy si beera bi de ma ne jëndal leen ataaya sukar ma la seet ñeneen yeeg yooyu noonu ak flyers yi nga defar tisaat yeeg yooyu da nga nit xaalis fan nga kan moo la nekk di fond exactly man personally I'm taking up things on my own but I have good people ñoo xam ne they believe in the cause ñoo xam ne they can potentially understand help me to be donations in the near future loolu is part of me but technically right now anything I'm doing within my campaign is personally me understand that the good people around you will support you but I can tell you that this is a cause and I can end up am nga li ma laa wax ni people yi nga xam ne ñooñu gëm bokk si suñ mbir ak si suma team bi they can end up even doing what they want to do suñ bëggee chip in waaye nekkuma koo xam ne nag dama dem di yaakaar ne nit xaalis bu bari ndax loolu sax dañ ko war a génnee suñ politique man li ma leen wax ni ñu bàyyi si xel bu baax a baax ci programme bi dina ko wax campaign finance reform dafa war a ñëw understand nga doo nekku ne rek ku nekk da nga dem fale ni jógee milliards ñëw dugal ko suñ politique xamuñ fuñ jógee déedéet
am na yenn time yi nga xam ne dëgg la soo bëggee dugga si ay mbir li nga am nga dugga si waaye su fekkee ne tamit am na ñu la si bugg a jàppale fine I have potential friends ñeneen ñi sometimes some of them are in the diaspora they may donate loolu is part of it I can xam nga li ma wax ni pour help move the campaign forward but personally I have done my own personal investment so loolu I move at the same time ku gëm nga bugg a bokk si cause bi is one for me is a cause to make KMC a better city soo gomee loolu nga gom ne ñun dañ jóg pour dimbale nit ñi génnee leen si coono ak si problème yi gars yi am mun ngaa ñëw su la neexee nga joxe sa $100 I take it understand su fekkee ne campagne bi doon na loolu man that's what I believe waaye gomuma politique si dirty money wala di dem di jënda nit ñi déedéet loolu man duma ko def déedéet man duma ko déedéet non yow boobu man xaw ma foo ko jëlee waaye man duma ñëw naan la jox naa ñëw waxtaan ak yow man loolu laa gën a gom because man suma policy mooy dañ ma déglu suma policy mooy ma wax la éduquer la because loolu moo tax ma ñëw ci programme bi fii tey am nga pour wax nit ki ne xoolal li Mr Martin teg xoolal li Ramu teg xoolal li keneen teg bu la si neex nga jël waaye du ma ñëw naan la jox ma sa karta wala jox ma sa lii du ma ko def because at the end of the day ma jox la dara déedéet du ma ko def nañ bi have to be honest to the voter. The voter is there. You are there to make sure nga service them. So man moo tax ma gëmuma ñi nga xam ne dañoo dem fale tey xam gis nga loolu amoon na jamono ma wax la ci jamono président Jawara time boobu noonu li gars yi daan wax su élection li jot si rek nga gis gars yi jël poli lampa yi ñëw jóor ko place joxe ñooñu xam ne ñu ngi indi lampa wala nit jógee fale indi ay trip wala yooyu noonu wala nga ñëw jëlee waaw su ko defee kon loolu definitely the motive is that pour nga am nit ñi seen vote man li ma gën a believe and what I'm saying that ñun dañ war a set a good standard ñu bàyyi politique yi di dem because at the end of the day Ramu su fekkee ne man damay jóg di war a dem bribe kër bu nekk di fa joxe saaku maalo wala di fa joxe poti diwlin non ataaya sax su fekkee ne loolu politique yi non ñoom loolu warut laa tax nga moom vote nit ki man loolu laa believe su dee sax mun ngaa ñëw nuyu fii suma baajan la suma ram comme nga dem di nuyu murit tamit si la boo ko xam nga di dem di jox xam nga not ne dangaa jënd gaa yi waaye tamit gaa yi gën a sawar si sa affaire waaw loolu laa bëgg nag mu leer yooyu tamit si la boo nga waaye ñoo rek taxaw naan xam nga dama leen bëgg a defaral nii dama leen bëgg a defaral nii nit yi duñ la déglu nag dangaa wax ba pare sax ñu foog ne kii dafa foog ne dañ koo faale dañoo dem collègue xaalis yi parce que ñu bari di believe nuñ am mooy comme seen fondi nii bari nit yi dañ leen dee foon ñu bari duñ dee génnee loolu noonu dañ koy jël kii ko di joxe ay fay ataaya ak sukar ak ñoom seen am na lu si des yëpp ñu dañe ko su ñëwee rey ak nit yi wax yu bari te léegi nag Gambian yi man fooguma ne nit yi nangu nañ ay ñëw rek di wax absolument waaw léegi ma daaneel léegi li ma la bëgg a wax mooy soo seetloo ma la wax noonu ne la dégg nga xam nga jeexal nga wax bi bul joxe pour nga moom nit ki votal mun nga may nit ki $50 $100 nga appreciate li moo def understand nga waaye bul joxe nit ki votal understand nga ne dama la jox xaalis bi pour ma moom sa vote understand nga loolu dañ ko war a jomba si politique politicien bu believe boppam waruloo jaar foofu noonu waaye politicien bi nga xam ne gëmuñ seen boppa ñooñu ñooy bëgg a jël xaalis di ko pousser nit ñi pour ñooñu am seen vote man believe ma loolu wala ma dem jënda something ñëw ne defal naa leen lii soo jox leen ma seen carte déedéet be honest to them allow them to make sure ñu review sa track record si ak xam nga good standard dafa baax ndax suñ defee loolu ñu ngi encourage bribery and corruption in our politics so loolu dañ ko war a jomba fi mu nekk nii su fekkee ne loolu la then I think we could have maintained Yaya Jammeh because at the end of the day Yaya Jammeh was losing money all over the place unaccounted for going back to it man believe for money anybody who donated I shouldn't tell you where that money goes to I have to come out as somebody who is responsible to explain to you ne la xam sa xaalis bi nga joxe lii lañ ko def te lii la understand nga dafa am loolu dañ war a indi dat jikko moom laa la wax nii moo tax xaalis yi ñoo joxe yëpp loolu ñun dinañ support campaign finance reform boo nga xam ne suñ politique duñ ko ibi rek xam nga Ramu jógee fële am na millions bu jógee fële ñëw déedéet we have to make sure ñu xam naka la yi yëpp di rone at some point even in central government we have to make sure how to deal with the parties when it comes to money
loolu am na solo lool kii booy docteur Assan Martin lawyer Assan Martin sorry moom mi nga xamante ne nag dafa xarañ lool ci wàllum lawyer ak politique nag moo tax nag déedéet mu ne léegi dañ ñëw pour réforme KMC dañ bugg a KMC bu bees dañ bugg a li nga xamante ne am KMC dafa taxaw indépendant ñu bari gis ci seen boppa moom loolu la mu bugg a am ban parti nga taxawal. non bram bi taxawuma benn parti bi dama gëm ne KMC nit ñi ñoo ko moom so we give it to the people loolu mooy suma parti mooy people's party understand nga people yi ñoo moom KMC nañ leen joxaat KMC bu baax KMC boo xam ne am na dina am a good leadership KMC bi nga xam ne seen resources seen services is as of right ñu teeloo leen ko mooy li ma la wax noonu ñu xoolaat mbir mi dem naa ñoom yenn place yi nga xam ne dañu war a delloowaat resources back to the people so loolu man lu ma gëm la so moo tax ma ne man bii definitely gis naa parties yi consultation man dooga naa di liggéey ak parties yi parti yi bu wax ne liggéeyuma moom dafa nas boppam mun naa la wax individually moo tax ñoom yëpp am nañ ko am nañ evidence of all that but again dama gëm ne this time around KMC belongs to the people. Let's give it to the people. The resources and services you guys mom, nako guy am as of right. Mota that kind of leadership la buga pour also lay that foundation. It's very important so some institutions restructure, build a better foundation so that kenen ku ñew ele nga jël ko ak fofu. Man ma la wax ni moy du won ne tok fofu nekk mayor di jagal man passé na lolu. Previously si government bi sax mënon na nekk minister ken ngeen ma xam ya Jammeh I know ya Jammeh depuis ñun yépp as a childhood but again li ma wax ni moy this time around it should be for the people because partisan politics daf ñu sonal the recently is even disturbing us xam nga parti bu nekk man la ngiro ngaayoo sumay nit la sumay man dama believe ne this time around it's time for this transitional period ñu liggéey so moo tax loolu la bugga ñu make sure ne KMC bi ñoo bil ñu dugga foofu ñu liggéey ko jox ko nii am na ñu bari tamit xam nga dañ dee tax wax ne independent la nga taxaw independent ba pare di laaxo si government bi mooy bukki sangoo dere bi am nga ne independent la nit di bootal la ba pare nga ñëw toog ñu ñoo gis la ay dafa mel ni yow yaa ngi non waaye xam nga ran man suma bëggoon man government bi ma la coalition bi man gën coalition bi ndax coalition bi any coalition leader dina la wax kan mooy Mr Martin ak fi ma taxawoon ci biir coalition bi loolu speaks for itself but man nekkuma koo xam ne one thing mooy di dogo bu minuma ko nekkul ci man ndax su ma doon dogo ma ne la time Yaya Jammeh foofu la dogo gënoon a neexee foofu laa gënoon a mun a méegee yi ma def yëpp waaye dama ko bañ xam nga nit ki tamit nañ waxante dëgg xam nga li ma wax ni am na lu nit yelloo jox ko waaw ba pare di unlock the talents loolu dama ko dee bugga ndax lu bari tey man damaa def lectures yi you know even fii loolu li fi nii even yi loo faculty yi nga gis ni yëpp ñun yëpp ñoo ko daan advocate pour loolu yëpp am man li ma believe mooy ne nit xam nga nit ki danga koo am pour jàppale create the environment to go forward waaye di dogo pour ne because ñëw na and so on I will make sure that if I win the KMC to complement with the efforts of government. Wow, central government and local government then what a liggéey. But again, like I just say, I'm not the type being a hamne that ma forced into incompetence you know, your hamne jaru ci yoon. Ndax li ma la wax ni nit ñi ñoo moom lii. ñu nekk public official doesn't mean ne ñoo ko moom. Xam nga mistake bi foofu la dee nekk. Ñeneen ñi di moment ñu dugga office rek. Beew daf leen dee dugga they become so comfortable ne office bi maa ko moom office bi dañ la fa dugal pour make sure nga deliver for the people so moo tax man dama ne beyond around nañ man dama try suma all best to make sure that ne we deliver this thing for the you know I mean for the people moo tax xam nga affaire partisan ndi gisoon nañ KMC boo xam ne I mean dafa it was turned to a political bureau duga previously understand nga duga bi génn soo nekkul suma parti duma la jox place yooyu sonaloon nañu torop so exemple yooyu la ñoo bëgga pour ñu deñ ñu génne for now exemple yooyu la ñoo bëgga nañ ñu génn ci Gambia bi ak parce que fii ñu ñëpp ko moom doo ko jël rek féetale ko kenn ku nekk war ngaa gis sa bopp ci Gambia bi am politique neexul am li nga si déggal lu bari li nga si yenn challenges nga fee sa so far well, lima wax rek mooy ñun suñu bunta de we are always open moo tax man dama ne even
right now, I work with every person that wants to work, even if it's local government. But again, what challenges in face with me, I mean, for me personally, not much. I'm doing my business. I'm in the law practice. I'm also in the civil society. I'm also doing some here and there lectures. I've been here since 2016 January. So, I mean, at the end of the day, mange jangalu bari, sine, okay, you know, we have to do things in a better way through central government because ni yaka nyong tech transitional government, they have to do more because the more they keep on, you know, failing or going below standards, the more they will make some of us start. Hamga ma wani de wani, hamga libuli len agri work. So need ki suñ na tege ci place, entos la place, make sure nga try nga def sa kemti like that and nga def sa best. So I think man personally challenges face. I mean, no, the thing is that make sure right towards the local government. We want to see a better standard, a good man. I want to provide that good exemplary leadership. But KMC will have it, and we give it to the people. So when niro ngayo bineka si society bitamit na den, hamga Gambia dafa joge fu sori, ñeneen ñu bari ñu ngi mere na kii because of kii leader, kani politique la wala mu ngi wax ni loolu nañ ko génnee. Man waruma mere nit because yaa ngi toog si office also. Li dafa yóbbu defal ko nit ñi. So loolu mooy li nga xam ne some of us def ñu dee sonal because definitely ñu teg ramu mu war a def li mu war a def liggéeyam xam nga nit ñi gisuñ ko dafa tax ñu itam ñu wax ne kii de moom am na place am li mu war a def foofu noonu nekkul di ko liggéey. So these are the kind of things yi nga xam ne daf ñu dee disturb. But again, I hope, like I just say, we are all partners in development. We work together, build a good society bi nga xam ne moom lañ bugga moo tax ma ne we should not overlook KMC. Understand nga ñun mënuñoo toog services yi ñoo am wala you know resources yi nga xam ne KMC mën na koo indi ñu toog di ko seetaan rek xam nga ñeneen ñi di ko foyantoo dañ leen ko delloo nit ñi. So this is where we are. I mean, we later on in the business of campaign will nekk man as I say everything is in order. The affair is voters card man I've been here, I've been voting, so that one is clear. I've been here since 2016, 17 January. I've been here, you know, they were affected due to those things. While people like me, I am totally free. I have a legal mind. The other thing also, nitki aha at ngelle fam entitlement am bu ko fayanto because man lolu daf may metti ma gis ne ramu mo entitled li wala rights am li la kenen diko ko deny is not good. Lolu is one of our reason later you dey gonna advocate in human rights. Nit ku nekk yàlla daf ñu binda resources are there but nit ki tamit nang ko jox rights am nang ko jox aham ak ngelle fam su ko defee ñun yëpp ñu mun a live waaye di ko deny nit mere naa ramu so di ko géem a koñe fii loolu nañ ko génne si seen xelaat Gambia passé na foofu noonu so loolu moom bëgg naa ko wax. Gambia passé na foofu comme ni nga ko waxee rek am coow li bari na lool am KMC fi mu nekk nii ku nekk bëgg a taxaw meeyoo am gannaaw bi nga xamante ne Yaya Jammeh jógee na fi am léegi nii ñëpp a dugg si politique bi ku nekk mu ngi bëgg a taxaw meeyoo am loolu mu may indi si rek am lan ay situation ak ñi nga xamante ne candidat ñi nga xamante ne ñu ngi taxaw pour mayoral election bi ni KMC lan ay relations ak ñoom ak nga duggante ñoom daal. Well, again, come to I mean, it goes back to years ago when some of us and people with the parties, you don't want to have a good, decent environment, you know, a democratic environment. More than is a new dispensation. In Gambia new Gambia ñun loolu lañ doon xeex in this new Gambia man maa ramu mun nañoo bokk a nekka lu nekka waaye is Ramu's right wala is some parties right wala Yoro's right su buggee taxaw mu taxaw man we have no problem am na ñi nga xam ne we have close relationship am na ñoo xam ne yaa ngi bokk ak ñoom ñu ngi bugg a taxaw man li ma leen wax mooy you are free it's a democratic right pour nga taxaw ku nekka xam na li ma wax nii koo xam ne sa you know you have to vie and put up your policies out there. If people want to buy it, fine. Put up your track records out there. If people put up your everything that you have, you do it. Man don't dama ko gom because lolu moy li ma la wax lay a ha ngele fi dom adama pour mu taxaw su la nexe office bu nga nex nga ut ko
kenn moomul office fii kenn du toog mu ne yow yaa moom président office yow kenn rek yaa ko moom kenn du toog mu ne yaa moom mayoral office yow kenn rek yaa ko moom so again moo tax ma ne ñoom everything is open ñeneen ñi nag am na ñi nga xam ne ma bokkaa ñoom in terms of relationship and so on but again it's all about having the good people, the effective leadership, the best track record, those people who knows all the political sacrifices for the people. That's what is here at stake. So Mandela after political party Fancy? She candidates. I'm not almost anybody. They are good brothers. We have childhood issues. Childhood. man yëpp xam naa leen li ku mel ni ñoom Papa Ndiaye ñoom kii nii naka Seydou Omar Sow ñoom Bouba Senghor ñi yëpp xam naa leen but li ma wax ni mooy I mean lot of people that I know some of them even recently they are coming up but again man duma dee xool loolu what is important here is this how can we help because man li ma laa wax ni I repeat this exemplary leadership is very important. Laying the best foundation, understand, and having the good track record. It's all about choosing the best leader here. We should not set the bar so low to the point where they run our affairs. More a disservice to you. Resources below XCO, services being a buga do XCO because of tune more for talk. Why so I mean could understand deliver leadership, understand qualities. But the communal reform. You have to review. KMC do affair like them now for day. A big promise, Jordan selling dreams. No. You make sure that you have to work and make sure you make KM viable. Understand? Revivable didn't make a better city. So limo gena tahna moine. You make sure you competing. Compete for the public good. Man was now my first convention speech in Atlantic Hotel. My binyo form a united front. Money, let's compete for this thing. Why bull mirror? Man munna compete yo. So fake yo danga man joke. Ma shake sa hands, ma hamne dega ñun yëpp ñoo bokk benn ene bi la waaye Gambian politics li bari li ma bañ li ma dee gis mooy man su ma la daanelee ram si bëri wala si dara ku dee bëccëg ma ñëw sa bunti kër di tagga pot xam nga daaneel naa la loolu duy dimbale waaye once nangu nga ne daan na understand nga shake the person's hands and build. We need to have a mature politics, mature debate. But politics be what in the favor law, like party bila neka, party bale neka, gude bechek nyunge hamga, hulo ak yoyu, listen the nyunko kis mota, then wala buy send help bahaba. Political parties in moment reumi. The vast majority of Gambians who have independent minds have a say into this, though they are not politically affiliated, but let them all be seen as citizens. Li nga wax noonu ku daan jarul ngay ñu tegal sa bunti kër ak yooyu noonu di wane ne moom moo daanu yow yaa win loolu daf may indi si soo demoon tey ñaanul ma la nga lu élection bi waaye soo lusoon élection bi da nga continue with the political well, I'm not very no def comme les I'm not law practice, but also I mean I want to continue with the civil society. I also want to open my doors wherever government needs me. I'm going to put me in capacity because man lima gis moy buñ jappane I mean ñun this thing I mean mun nañu liggéey government civil society bi mu ngi fofu non understand that the private sector mu ngi fofu non so some of us have that capacity man lima don def dama koy gëna def I mean, in terms of like, I mean, I've been working in the courts, I've been working in civil society. But advocacy be more la lolu. Suma nekké me sa say bo len ma oyé pour ma ñoo advocate ñuy jangalante xamala ñuy xamalante bobu mo dina ko continuer because lolu dafa baax society bi tay melo bi attitude ci mistrust bi dañ ko wara génné. So people like us has to be talking to the people ñu baaxalante ñu bugante understand that it is very important. Why politically ñiro ñaaw yoyu Gambia boo xam ne ñun ñëpp dinañ si njëriñ ñun ñëpp Gambia boo xam ne ñun ñëpp dinañ mën a move contribute them forward so that ñu mun koo jox a next generation to come. xam nga fii suñ fi toogee dinañ waxtaanee comme si sa affaire la soble bi lu la fi indi ak yooyu tamit dinañ laal si société bi gis nañ ne si fan yi génn tamit gis nañ fi teewoon nañ fi Dr. Cissé loolu dañu indi si nag government bi freedom of expression bu ñoo wax ñu ko exercise wala nekkuñ di ko exercise. Well, loolu nekkoon na a concern li gars yi war a def mooy ñu bàyyi seen xel bu baax a baax because liñ doon xeex
ci jamono bi nguur bi fi nekkoon mooy ni there were lesser freedoms and then the freedoms were suppressed in terms of expression, in terms of freedom of assembly and in terms of freedom of association and movement. So léegi tey su fekkee ne dañ bëgg a new environment, we must encourage that. Ndax government tamit li ko gën a dundal is critics. Gis nga ramu bés mu nekk ma ñëw di la jëy loolu du la dimbale si sa liggéey soo gisee ne sa liggéey lii correctut ñu point ko out understand nga loolu daf lay gën a dimbale nga gën a def sa liggéey waaye soo ñëwee ci kees yi docteur Cissé bi nga xam ne jàppal nañ ko comme li ñu waxoon la rek loolu warut because soo xoolee ñun gis nañ kayit yi ak li ñu wax si kayit yi mooy ne rek understand nga moom daf doon joxe an analytical viewpoint sooy analyse gis nga tey ñun war nañoo egga foofu noonu même tey su ma nekkee KMC sax nit ñi mun nañoo xool ñu ne ah yow KMC doxut KMC lifin loolu is part of it dama war a nangu loolu waaye tey su fekkee ne ñoom xool nañ sax ne ah lii doxul wa ñu ne ok fine part of Dr. Cissé was mom that don't analyze a political, a security situation. The security in the long term and the security situation be neither at all. So we did not see it as a necessity about having jaron na yuko or she load. Understand put the arrest because as they arrest because detention I'm on the phone 5 hours behind bars. So load is completely arrest. Understand why I think the government they made a mistake there. That's why every time you respond. Understand because we want to continue. You don't hear more than so we say you negative society. Ramu nit ki dom adama rek nga mun nga jog do satisfy mun nga jog nga ne li baaxul working condition correct wala pay baaxul wala lolu te sa right la pour nga tok nga wax government warut a focus on every tom they can have li la ramu wax so dama am pour dem di bon ko dama am pour defit government da wara focus ne nit ñi la fa def pour nga liggéey so lolu dang ko wara bàyyi xel bu baaxa ba so in our view it was not called on, it is uncalled for living because freedom of expression has to be there. As I say, I repeat it, I'm the limitations. So they call the doctors for them saga need or hangalima wani walo hamne is damaging in terms of ne hangalima wani the for saga need wala the for course law hamne you understand. But here is a person who was just giving a critical analysis of the situation. You just take it. What will it take? Nothing else. But again, I think there is a lesson for hamne and in go be jange nensi. Wow, ñu bari tamit jàngee nañ ci bu nekk li nga xamante ne rek am comme que démocratie lañ wax ku nekk am nga right express sa opinion am docteur lawyer Martin léegi nag fi mu nekk nii nag programme bi ñu ngi dugga si bu si jeexantal bi already am ñu ngi dugga si benn segment bu ñu ooyee xam naa ne ñàkkuloo ko dégg defante segment bi am defante segment bi nag soo ko nii am dafa dañ am suñ fii suñ gis nga suñ gift bag bu rafet bi nii am dañ ko di indi si show bi comme que Gambian si am ñun faralal di support liñ moom am wala di dooleel luñ moom ñun ñu ne déedéet xaaral ñun tam ñu defee ko si suñ own way képp kuñ invite fii rek teg la fii am nga def dara am si suñ box bi nii te gis nga ko to run a media house is not easy gis nga ko right now ni ñu ngi def nii rek am courant bi dem suñ amutoon suñ yeneen resources bi mën a continuer programme bi am ba pare ñu ngi def lu bare si society bi am ñu ngi dimbale nii di people yi outside ñi nga xamante ne am si mbedda bi lañ nekka amuñ yaay amuñ papa am soo ñu nit ñu ngi jël loolu di jël si lu ndaw luñ am di ko jox ñu si biti di leen jox ay yére di leen jox yu bare bari recently nii bu yàggul nii rek am kitaab bi ki nga xamante ne mooy comédien bi am sooy toppa suñ page bi réeré woo mbir ni am joxoon nañ ko 10,000 ak mini recorder ba pare ñu producer ko vidéo bi nga xamante ne loolu yëpp am si turu ñu dee support ak suñu ñu dee dimbali si lañ ko amee ñuy jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne am ñu nekk si diaspora bi ak képp ku jàpp si combat yi Gambian Talent rek am te xam ne ñun askan bi lañ fi toogal am ñun comme niñ ko dee waxee rek we take and give back to the community moo tax kuñ fi teg rek bugga na yow tamit suy lu ndaw rek am nga defal ñu ko fii loolu moom duñu boole loo am rek mën nga koo def si box bi naka nga gisee suñu idea boobu noonu well again it's a good idea moom lay wax ni gis nga moo tax we call for a good leadership boo xam ne dafay dimbale askan bi
ndax li ngeen a def ni effort yoo xam ne dañ ko war a compliment te baax na tamit ñi toog fii di seetaan vidéo yii nii di seetaan Facebook bi wala si diaspora bi I mean daf ñoo gën a jox edge. Some of us has been in the diaspora and we know a lot of key people in Hamne they want to help the society. So mota tamit li buntala tay ñun suñu amé KMC pour ñu won gaay ne dañu wara ñu jappalé. Xam nga yena ngay try di jappalé ñu di doole je di help talents ci biti fele na. But I can tell you that there are a lot of people out there in the diaspora who want to come and also help. They can complement their efforts. Man ngi joggé won tukki loss about last week you know and I can tell you that a lot of people that I talk to, you know, in the Scandinavia area, Germany, America, they all want to come and do help Gambia. So you need them for you net a fee. More than important, people like us, you know, have do exile, also neck and fee, you even know bunta, being a hamne tay. Man dama believe in talent. Li ngeen a def nii gën leen see jàpp bu baax a baax a baax su ma la waxee leen mooy even university bi nga dégg ay law ak yooyu noonu bi ñoo lecture dañ daan gis ne ñii dañ bugg a nekk some people out there they want to be people so let's give them pave the way so that we're not only tamit ñoo bugg a practice ñeneen ñi mun nañoo work in the civil society mun nañoo work in other areas but again the talent should be nurtured. Japanese bi mu ne the talent the goal in that person's head am na nit ki lu mu bëgg a def foog nit jàppale ko ñun tuuti si resources so ñun itam comme loolu la is a good scheme ñun tam li nañ seet luñ am dañu def ko foofu noonu waaye I mean comme dañu wax la rek yoon du am ci benn am na ñu ne ñu mën a def lu bari loo xam ne ñun itam dinañ leen support pour make sure that li ñoo wax ni lii yëpp ñu taxawu si ndax yéen li tax ngeen def ko mooy lan yërmande so ñun suñ tànka man tànk yërmande moo taxoon tamit mooy nekk si ay njële fi doomu aadama ndax yow tey mën naa dem añ waaye am na koo xam ne mu si mbedd bi añul am na koo xam ne muy am talent mënuñ koo dimbale xëy na yow yaa ngi am sa computer waaye mën nañ koo dimbale si computer waaye bi rest assured ne la man with the connection that we have from abroad we will make sure we will use it to boost as I say let's work as a brother, the brotherhood. Government di gisee ne ñii ñiiroo ŋaayoo ñun loolu indi ñu so always buñ fi xoolee ne kii dañ ko hate ak yooyu noonu so suñ defee loolu du yóbbu nguur ñun yëpp benn doomu aadama bi lañ yëpp yàlla leen bind yàlla may nit ñi xam nga seen axaay njël def ñu respect ko but I really compliment that effort so ñu luñ mën a def dinañ ko ci def tamit waaw foofu lay jaaree rek bàyyi la rek am nga wax sa last word looy tàggatoo ak ñan nga bëgg a gërëm ak ñan nga bëgg a sant well jërëjëf si invité bi nga may invité nii comme li ñu wax la rek ñun li tax ñu taxaw mooy bëggaatuñ ñuy soccee nit ñi soo déggee may wax loolu tubaab bi li ma wax soccee mooy naxaate gi xam nga politique yi defe ñun luñ bëgg li ñoo wax mooy rek looloo tax ñun seet nañ ne seetaat ne local government dañ ko bàyyi woon ci loxo yi nga xam ne ñu noo defatuñ lu baax xam nga corruption issues yi xam nga lu bari services yi gars war a def defatuñ ko so moo tax ñun ñu feel this time around ne we cannot overlook that so moo tax ñun since biñ dégaatee fii si Gambia man since 2000 and January 2006 17 bi ma ñëwee fii léegi almost a year or 1 month since biñ ñëwee ñu gis ne suñ issues of local government dafa nekk loo xam ne mu ñu disturb torop so ñun mënaatuñoo seetaan because we are also affected parties ñun ñu jëm mbay jéeg yooyu noonu services yi ndox yi pompe yi yëpp luñ war a defar la après the issue of crime the community crime mu ngi rise so ñun si suñ xel màcc na si affaire yi security yeeg yooyu noonu pare nañ pour liggéey ñu make sure ne community bi dem forward but the final thing li ma bëgg a wax mooy rek provide the exemplary leadership provide effective leadership boo xam ne nit ñi luñ moom ñu jox leen ko ba pare ñu taxawu nit ñi ba pare defar KMC boo xam ne ñëpp dinañ ci bokka moo tax ma ne man yëfi politique fi mu nekk nii ñu tegee ko boor ñun dañ mun a def mooy nañu nit ñu jàppale ñu liggéey KMC bu baax pour ñoom la not pour ñun ndax su doon ne ñun dañu bëgg a tur bu neex rek wala dara lu neex man da can take you back to Yaya Jammeh foofu lañ gënoon a am that opportunity waaye léegi dañ gis ne waxtu bi ñëw na ñu environment ñu jàmmale Gambian si ñoom i neen ñu nekk si diaspora bi tamit ñu ngi leen a ñaax pour ñu make sure ne ñun suñ fa nekkee dinañ leen ibil bunte yi ñoom itam ñu def investments yi nga xam ne is all right government too let them xam ne ñun dañ ñëw pour complement effort so let them not take us like ñii waxkat lañ ak yooyu nit ki da suñ la jiitalee foog nga expect loolu noonu man mii suñ jógee office or whatever it is foog ma expect ne ñeneen ñi dinañ ñëw understand nga
criticize ak yooyu si liggéey bi maa def but again dañoo wax rek mooy kontaan nañ trop si li ngeen ñu invité dinañ gën a woo ak yéen ñun tam ñu ngi fii whatever capacity feel free to invite us te yéen ñi ngeen déglu tamit di seetaan ñu ngeen a waa jërëjëf si li ngeen a jël seen temps thank you so much ñun tamit kontaan nañ lool pour am la fii si suñ plateau bi fan yëpp ñu ngi la waroon a am juutu ay texa moo tax mun loo woon ñoo ñuy jéggalu ci loolu di la wax ne Gambia bi lii rek lañ moom di leen jéggalu yéen ñu ñoo seetaan lépp liñ fi wax li nga xamante ne warul rek ngeen xam ne si ñun la te doomi aadama njaay matul comme ni ma leen ko de waxee rek saa yi nekk Gaye Njoro ñaabeeg maam xasima teena bu doomi ndeyam ak baayam sëti maamam moo leen fi toogaloon moom mën a xamanda xam nga man saa yi nekk maa ngi rippi gaa ngi dégg maa ngi wax Gaye Njoro ñaabeeg maam xasima teena bu doomi ndeyam ak baayam sëti maamam ndax yow mun ngaa tagga sa boppa kan man dangaa ne Martina Gaaña waaw soo amee loolu philosophie la waaye xam nga yéen mun ngeen a tagga ñun nag ñun suñ boor am na fu ma maam say maam fuñ jógee waaye war naa la suma maam ay moo tax ma ne la Martina Gaaña waaw li yow mooy yooyu during the colonial xam nañ ne aku marabu yi fii ñoom ñoo nekkoon Banjul ak yooyu noonu soo ñooñu yëpp suñ part suñ maam la waaye man am nga ñu ne Martina Gaaña rek waaw Martina Gaaña nga loolu mooy Martina ko understand nga waaw man loolu laa believe ñu ne Gaye Njoro ñambeeg maa xaame maa seenam loolu neex bi bu ko xam nga loolu soo gisee ñu ko indi rek xam sa cosaan dafa baax xam fi nga bokk dafa baax moo tax every time ñu ko dee indi mbokk yi lii lañ leen amaloon si lii bi nii di jaajëfal sama ñi nga xamante ne ñoo jàppa ci combat bi yëpp jàppa ci liggéey bi yëpp te isi bu te liggéey bi benn nit du koy mun ñëpp a si jàppa su ko defee ñu mun leen a indi li nga xamante ne moo di Tambambalu show bi nii ma bëgg a ngeen toppañu rek si beneen Tambambalu Saturday ñu indi fi keneen ki nga xamante ne su waxee rek yéen ñu bari di ngeen si jëriñoo comme noonu leen jëriñoo si lawyer Martin interview bi neex na lool di la wax ne tamit jërëjëf ngeen toppa Gambian Talents Promotion rek te xam ne askan baa ñu ñor te askan baa ñu tax a jóg ngeen toppañu rek jërë ngeen jëf